Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia about what to do when you're caught cheating. Sawa, so kama hujawatch hiyo episode, that was the previous episode. On episode ya leo, and before that, kama bado hujasubscribe to this channel, make sure umesubscribe to this channel so that every time nina post a new video, and I'm posting a new video every day, unakuwa kwanza kuicheki. Sawa. And also remember kuniachianga ka like anytime video yangu imekubamba. So on episode ya leo naenda kukuambia the do's and don'ts of chatting. Sawa, so join me on this episode and let's go. Alright, so one of the things not to do in chatting, usifike point yenye unaongeanga in paragraphs. Una get, hata kama kuna story unapeana na nitamu aje, break down your story. Una get, what's ikuwe like unamwandikia kama 2 messages ama like 3 messages and then una pause story yako. Unaona kama ako interested. Otherwise ukiandika kilong paragraph alafu wacho hapo umepigwa blue tick. Unajua utakaa hivi ushindwe na hii effort nilikuwa nimeput in kuandikia msee hii story na hako interested. Una get, so always break down ideas zako so that hata akilenga it doesn't really get to you because like whether amesoma ama hajasoma hiyo ni shida yake, unajua. So also kitu kingine unafaa kujua, especially kama wewe ni chali, you need to get to a point to understand that anytime unaanza conversation na dem anakuanga aki-expect that when you uta drive conversation, especially probably siku za kwanza, una get. So depending on what you want, yes, I am for the idea that keep your conversation short, but at the end of the day, toa story siku za kwanza, unaona, at least aone umse ako interesting up to a certain extent. Ukifeel hakupay the same energy yenye unampea, lenga your story, una get. It means huo mse ajui kuconverse. But when kama unajua mse probably you have a crush on, probably dem unataka kuona kwenye inaweza fika, kuanga ready that ama kuange ukijua that when you have to drive conversation to a certain extent, unajua. So kitu kingine unafaa kujua also ikikam ni kuchat. And one of the do's that you have to do when it comes to chatting, especially kama ni chali, you need to get to a point to realize that mademu wanapenda kutumiwa emojis. Unaona, mimi nishafika point demu ananiambia ni aje una texting bila emojis. So you'll find by the way, and I got really interested because mimi nilikuwa gaule msekani kucheka na andika ha kabla ya kutuma zile emojis fulani za kucheka, unaona. So kumbe mademo anataka kufeel hiyo interaction, unaona. Hataki muandike hiyo ha anataka kuona hiyo emoji because maybe ina make feel a certain way. So ukishafika point una realize that kwa chatting mademo upenda kutumia emoji, utafika point also realize that mademo kuna namba ya emoji hawapitishangi. Like utapata like kasi msemezoeana sana, probably hazipitisha emoji ka 5 ama mostly inachezeanga hapo 2 whether anacheka, whether ana blush, whether anafanya nini. Unaonanga tu yani tu emojis tuna retain hapo 2 ama 3, unaona. So sometimes na feeling awkward, especially kama uko so conscious about it, unashindwa mimi niweke emoji mingi ama you get. So sometimes mimi naonanga like emojis ziletangwa juu ya madem again to address your emotional side ya venye wana view life. But for sisi kidogo emoji unapata chali, unaona, hadi ukakuna text na chali alafu kutumia emoji, una feeling ya certain sort of way, unaona, inakuwa weird, unajua, hata kama ni kucheka mnacheka. So I think you have to get to a point yenye uko comfortable na kutumia emojis kawe ni chali, because hiyo ndo kitu mademo anataka kuona, unaona. So another thing to know kawe ni chali, when you are chatting with a lady, unafaa kujua kuna masaa fulani anakuwa ameingia kitchen duties, unaona. Unapata like ukani usiku from kitu 7 to kitu 9, hiyo ndo time probably anapika, kana ishi bado na familia yake, hiyo ndo time anapikia familia, like family I mean like madhake, budake, vitu kama hizo. So ukiona amekughost kidogo between hapo 7 and 8 9, hapo unajuanga kidogo kuna venye probably anapikia family nini. So you shouldn't be the person mwenye atimse akikosa ku reply back immediately ushaanza kufreak out, ushaanza kukanika, unataka kuwapigia simu, mbona uni text, why you texting so slow, sijui nini. Unaona, it's not a game, it's not a competition. It takes, ina taking time. Chatting kidogo kuwa fluid nayo, unaona. So that always make sure that anytime una chat na msee kwaga una watch kitu, so that akili yako sana isikue kwa kuchat. Lakini ukikuwa ati kidogo uko kwa room yako hakuna stima, ati msee tu ndo unangojea chat ati akurudishie text, uko tu hapo unangojea msee akurudishie text, utaona amekaa, unaona. Where else ungekuwa una watch kitu kingine, haunge notice kama hajakaa, unaona. So you need to always keep yourself busy anytime una chat na msee, so that usianze kupewa msee mwingine pressure ati hurudishi text haraka, why you texting so slowly, unajua. So the other thing also not to do ikifika ni chatting, when you realize msee amekublue tick for whatever reason, amekublue tick, usirudi hapo ati kwanza kumchatisha tena, unaona. Acha na hiyo story hapo, because at the end of the day you have to measure msee how interested are they to you, unajua.
kama ako interested you need to measure by ile time ameku-blue tick. Wacha uone kama next time ataanzisha story, probably ameku-blue tick ni usiku, ngoja hadi kesho uone kama ataanzisha story, unaona. But usikwage ule mse mwenye anaku-blue tick leo, kesho asubuhi wewe ni umeanzisha story. Hiyo usiku bado ni ameku-blue tick, the other day ni umeanzisha story, unaona. Jipeage breaks. Na no wonder mimi naambianga mse by the ni poa at least sometimes either unajikeep busy sana, una watch videos, content, movie, like hauko into chatting sana, because at the end of the day ukiko ule mse mwenye kaa ni kuchat ati kila kitu unaekanga kando sasa ni kuchat, utakuwa very disappointed, unaona. Tuna live in a world yenye mse ana feel sitaki kuendelea na hii conversation na ataku-blue tick hivyo tu. Hakuna kitu umefanya wrong, hakuna nini hakuna kitu umesema offensive, but unapata tu mse ameku-blue tick. So anytime anyone blue ticks you, just get to a point yenye unasema sini ameku-blue tick, achia conversation hapo. Akitaka kuianzisha tena ni sawa, unajua. So kitu kingine also to do when it comes to chatting, lazima anytime unaangalia flow ya venye conversation inaenda, unaona. Ukifeel conversation kuna venye inaenda ikiwa boring, it means huo mse kuna venye anaenda akilog out kwa hiyo conversation, kuna venye akili yake haiko hapo. But ukifeel conversation kuna venye inaendelea kuwa more intriguing, it means like huo mse ako more interested, unaona. Sika kitambo by the texting was something very, yani ilikuanga kitu tamu, cause uko hapo you exchanging ideas, but squeezy manze, yani it's like people wameanza kumove away from texting just because you have so many things to do probably at a go, hadi like texting isn't that much fun. So unapata squeezy most of the times people chat because they are planning siku yenye watapatana, unaona. And then tutasema okay tupatane day fulani, and then nitangoja hadi hiyo day, the previous day before hiyo day yenye tunafaa kupatana, nikutext nikwambie bado kesho plans ziko ni nini, unaona. So unapata texting kidogo inaenda polepole ikifade. Sasa maybe wale wana enjoy texting sahi ni wale wasoko in love, una get mna updateana on your day nini vitu kama hizo. So the other thing to know about chatting when it comes to what you need to do is ikifika point enye una feel udem kidogo hakuulizi maswali, ama kidogo like kuna venye unamwambia about wewe but kuna venye hakuulizi, so inafika point wewe ndio unampa information yako yote, ama unamwambia anafanya hii but she doesn't get to a point where she asked you, unaona. You need to get huo mse una text naye ama dem una text naye, lazima umfikishe point yenyewe hata yana kuuliza maswali, una get. So one thing me I say is once umefika point, dem amefika point ameanza kukuuliza ati mbona unaniuliza maswali more bivo, not understanding ama appreciating that the fact that the reason unamuuliza maswali ama uko na zile follow up questions is because you are trying to create a conversation and not trying to get to know her secrets ama vitu kaa hizo. Mse unafaa kuachana naye, unaona, because by the mse haku appreciate venye una text, ama mse ha appreciate wewe kachali dem yoyote hajai ku appreciate that the fact that wewe una bring up conversations vitu kaa hizo. Imagine uso entertain mse kayo, because at the end of the day hapo utakuna expect tu madharau, na juu umse ha appreciate the fact that manze una drive conversation ama you are doing what you can to be able to spice up the conversation mkichat. It means mse basi hako hako worth your time, unaona. So ukishaona mse hako hivyo, mse hako worth your time. Another thing you should know ikifika ni chatting, ukirealize mse mwenye mna chat naye kuna venye ha reply immediately, hata wewe fika point yenye hata yake kutext, hata wewe delay bila kureply, una get, because at the end of the day probably anakupima aone kenye probably ni genuine, kuna kitu anafanya. So ukirealize pia yeye amekaa, pia wewe kaa kiasi, unaona. Na utapata kama si mse genuine ama kama si mse mwenye ako into the conversation, akirealize pia wewe una delay atakat conversation, unaona. But akirealize anytime yeye ana delay lakini wewe una reply back, anaona sasa wewe kidogo umeanza kusimp, unaona. So akidelay pia wewe delay, akidelay pia wewe delay, unajua. So another thing I should tell you ni, especially kama tuseme ndio love relationship kameanza, kuna venye sasa wewe chali hapo umeanza kudate dem fulani, umeanza kuchat, trust me, all dem kuna venye ataka kukupima kama utakuwa unamwambia tu good night. So some of the nights ile time aja kuambia good night pia usimwambie, unaona. Usikwage ule msemo mwenyewe. Imagine dem mlikuwa mnaongea story akaku-blue tick, and probably ni story mlikuwa mnaongea, so ni kitu ilifaa kuendelea, and then wewe uko hapo dem ameku-blue tick ama ameku-grey tick, and then wewe uko hapo kila time unajiambia venye unataka kumwambia good night every other time ati ndo uprove ndo boyfriend wa maana. Acha hiyo ujinga, unajua. Ikifika point una realize mse ikifika hiyo time kuna venye akwambia good night, hata wewe mtrick the same way pia usiseme, unajua. Isikwage ati sasa wewe ati every time anakutaunt na ati kwani huko kuniambia good night, sijui siku hizi hata uniambie good night. Hizi vitu manze, ukisha realize mse ile treatment anakupea
pia wewe mpe the same treatment. Unaona, wacha tufike point yenye tunatreatingiwa save wenye wao to treat. Usitreat msee ati sasa wewe uko hapo umejitolea, utakuwa hurt mbaya, unajua. And with that, we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia why dating is cruel. Sawa, so join me on that next episode, and kama kawaida, thanks.